This Karibu Sana to the Chill Zone. My name is Tamara Patience, and today I am joined by the mandem himself. My name is Shwai, Shwai_TZ, Shwai, TikTok. Shanza kusahau majina. Lazima ujue unatujue ili watu wakusikie vizuri. Kwa sababu kuna kwenye kujitambulisha pia ukidolola. Kwa hiyo mbona jitambulishe niko na nimejoin na man himself nani? Muna ndio sio TikTok. Moja kwa moja unaelekeza unapopatikana. Najiintroduce na fujo aje. Muna Shwai TikTok, Shwai Facebook, Shwai_TZ kwa sababu Instagram. Muna Shwai. This is my name. Anyway, karibu sana. Of course, before we go any further, we have to welcome you all into today's session. Of course, if you are new, karibu sana, feel at home. Welcome to the KNA family. And also, if you're returning, karibu sana, karibu sana, karibu sana, because you know what, we're here for you, of course. And we just want to have a good time, have chill conversations, talk to each other. Mnasema kwa Kiswahili tudokezane. Naam, tuzungumze, tudokezane, tupeane umbea kidogo, it's just relaxation time, sindio? Most definitely. And I hope that you're feeling fantastic penye uko. Of course, tunajua weather iko hivi, especially in Kenya. We are okay. The weather is unpredictable. Today it's cold. Tomorrow it's hot. Atujui rada ni gani, but at the end of the day, we are surviving, sindio? Lakini beba mavuli just in case. Usije ukajipaka paka vitu kama mimi alafu mvua ikunyeshe. Consequences. Most definitely. Yes, definitely. Now that you're feeling fantastic, I hope uko fiti kabisa. We know that a lot is happening, especially internally in our country and all that. But things are okay. Tunapambana tu na hali pole pole. We have the political side of things. We also have life itself. We have the cost of living, which we are trying to tackle so much. But ipo siku. Probably hivi karibuni. We are going to ace it and things are going to be okay, most definitely. Yes, inshallah. Yeah, as we just say, inshallah. Yeah, exactly. Anyway, so of course, if you intend to be married or get married, or whether it's through the church, through the mosque, through a big ceremony, through the AG, ama kamwe stay. Ile mnakaa tu kidogo kidogo, mnachumbiana kidogo kidogo, anaita bibi nani bwana nani. Even though it was not official, but tunajua pia according to laws, unless it was changed, the laws of Kenya, ukikaa na mtu, last check, when you stay with someone for 2 years, you become officially married to them. Yes. Kwa hivyo si lazima muende kwa kanisa na pete na nini. Okay, not officially married, like legally, by the law they recognize as your wife or as your husband. And I don't know if it has changed there. Last nisikia pia kidogo kidogo imegeuka 6 months. But you'll have to like be staying in the same. Yeah. Yes, imagine umekaa na demo, imagine ukatia demo alafu mnaishi naye for 6 months. After 6 months, anasema wewe ni bonangu. Na anaweza kusuu. Because it's legal. I'm like, 6 months. I don't even know if this person breathes correctly or not. We need time. We need time. Anyway, so today we want to look at something or someone we call the in-laws. So in-laws ni kama, I'm sure you know what an in-law is. Kama mimi na Muna tumeoana, dadake becomes my in-law, my brother becomes his in-law. Kama mimi na wewe tumeoana, your sister, your mom, your whole family, of course, they become my in-laws, and my whole family becomes your in-laws. Now, of course, if you're coming into a different space, you're coming into a different family. Unaona? Like hiyo ni kama, for example, if you're my age, 21, and you're getting married, or you're going to be one with someone, it's like you're being born again into a new family at 21, because unakuja you're meeting unasema unaacha wazazi wako, now they're no longer your parents, they're no longer your family, so now this is your family. Ona. And out here,
most definitely ukiinteract na watu, personal interactions with people, people term in-laws kama mashetani or demons, you know. And there are some who are graced with very good in-laws, you know, and we are grateful for them, by the way. Very, very good in-laws. But now, today we want to see from experience, of course, your experience, my experience, experiences that people have shared with us. How do you deal with your in-laws? You know, how do you deal with those good in-laws? How do you deal with those bad in-laws? How do you deal with in-laws generally? Side yako kwanza, I want to know like the man's perspective, how as a man you deal na our ma in-laws na vile inafaa kukua. Yeah, Tamara, kwa mimi nakushukuru. Aha. Nakushukuru sana kwa sababu umeleta katika mada pia ambazo ni sensitive sana katika maisha yetu ya kawaida, kwa sababu tunaishi maisha. Tunaishi maisha ambayo ni ya kawaida, lakini pia ni maisha ambayo pia ya katika misingi, si ndio? Point yangu nataka nikueleze ni kwamba Tamara, kwanza ulichokisema mara ya kwanza, kama unakikumbuka pia lazima tukumbuke obviously. Nimezungumzia kuhusu time. Nasema hizi sherehe inawezekana ikachukua miezi kadhaa au Naam. uwe na muda na huyo mpenzi wako, huyo wa ndani wako, unatakiwa mpate muda pale, mtazoeana, mtafahamu tabia ya auntie, mtafahamu tabia ya bibi, mtafahamu pia tabia ya dada na kaka. Kwa hiyo Tamara, sincerely nikizungumza kwenye hili moja kwa moja na base, natamani kuzungumza na mazoea mara nyingi watu wanakuwa na kwepa au mara nyingi watu wanaweka siri, lakini ni muhimu sana. Mfano tu mdogo, kama ile niliyokuambia siku ya kwanza, mwanamke tazama hata vitu vyake vya Netflix, ujue background yake, ufahamu elimu yake, uone uzuri wake, basi na mali pia kwenye hizo Islamic hizo rules na vitu kama hizo. Lakini kikawaida hapa tukiangalia hii background nzuri, kwa sababu ziko familia ambazo zina tabia kabisa uswahili, zina tabia kabisa ya kufoka, yani it is like mama ndio iko hivi, unafikiri mchumba wako atakuwa au mchumba wako yuko hivyo kima mama yake. Kwa hiyo sawa, hatuwezi kusema kubaya, lakini maana yake ni kwamba ukifahamu hao watu, ukifahamu familia mke wangu bwana, mama ana upole huu ila na ukarimu, baba yuko hivi ila pale anacharuka, akaka yake rafiki yangu lakini yeye ana tabia hizi, basi itakuwa ni rahisi pia kusoma. Kwa hiyo hivyo nilitaka niguse kwanza hilo jambo la kwanza, kuzoea na wale watu ambao unataka kukaribia. Lakini point ya pili, unadeal vipi na hao watu? Kwanza inatakiwa ujikeep busy. Yani kwa upande wangu maana yake ni kwamba kwenye point yangu, maana yake ni kwamba kujikeep busy sio maana yake uwe busy ndio no. Keep busy na vitu vyako vya msingi. Ukweli umeenda, swala la kupeleka pale vile, labda kwenda kusalimia familia, labda kwenda kumwona mama anaumwa, mfano naenda kwa jambo la mama anaumwa, kutoka pale kuna mambo yako though, sio usiwe mcheshi, sio mtu wa kushare stories, no, it's like okay sawa. Lakini kuna baadhi ya watu huwa wanatengenezewa mazingira. Mfano sisi katika kabila letu, my tribe, yako mazingira ambayo unatengenezwa kabisa. Tamara, kuna Tamara hebu tumwangalie huyu Tamara ni mwanamke wa aina gani. Wanakutengeneza wewe, yani it's like unaweza kuset wewe ukaja kwenye mtego. Hakuna mvumilivu. Ushaelewa Hakuna huyu tabia gani? Wewe unaweza kuset hata mtoto mdogo tu, akamwambia hebu nenda kamfanyie hivi. Unakuja unachokozwa namna fulani, tunamkuta yeye mara kavaa wigi lako. Wewe wigi lako umevaje? Mbona hujaniomba? Mbona anajiingia kwa ustaarabu, tukani nimekwaje na nini? Alafu ni nani yake? Ushaelewa Kwa hiyo kuna familia zinakuseti. Sasa namna wewe kilichokupeleka pale ni nini, ndicho tunatakiwa kuzingatia. Kwa mfano mimi niende ukweni, nimefika pale kwa ajili ya kumwona mke labda mgonjwa. Nimefika pale kumwona mke mgonjwa, naanza kutoa taarifa za mpira. Bwana Manchester bwana, labda kwa sababu tu shemeji yako kuzungumzia mpira, na wewe unajiachia. Manchester bwana, wale bwana, yani juzi wamefeli bwana. Arsenal mwatandika goli 3. Sasa sio jambo ambalo limekupeleka kule. Sio jambo ambalo wewe unaweza kaliongea mbele ya wako. Sasa wakati mwingine kuna stories za kuongea mbele ya wako. Wewe ninachokuambia jikeep busy, tafsiri yake sio kwamba ujikeep busy to the extent huwezi kujibu kitu, no. Jikeep busy maana yake it's like kuwa ni mtu ambaye una rules zako. Mipaka yako ya mazungumzo, mipaka ya heshima to the extent hata watu wengine hawezi kukuingilia. Unajua kuna sehemu unaenda unaambiwa shemeji yenu wewe kaje. Kuna sehemu zingine unaenda ndio hiyo lugha hiyo Kiswahili hilo maana yake mkwe, mama mkwe au baba mkwe, maana yake
wale wazazi wa mke wanaita ni mkwe. Lakini hao wengine kuna shemeji hapo, kuna sio eh. Kwa hiyo wale wako kuna lugha wanazitumia. Wakati mwingine unaenda sehemu anasema mkwe huyu anaingia. Mkwe huyu anaingia. Kuna namna ambavyo wanakuhandle. Lakini unafika tu shemeji yenu. Sasa kuna namna fulani haya majina ni the same, lakini wanavyotamu wazazi tofauti. Sasa wanakuuliza samahani unafanya kazi gani? Mama mkwe anakuuliza hivyo. Naam. Lakini akishakwambia Tamara unajishughulisha na nini? Allah. Maana yule mtu. Oh yeah. Naam. That is the point. Wewe busy. Kwanza maana tengeneza self respect. Baada hapo familia kweli. Most definitely. Now whatever you're saying is going hand in hand na kuweka boundaries, like creating boundaries, you know. Kwa sababu I believe in any kind of association, especially na familia na watu mko close nao hivyo, there has to be boundaries. Why am I saying this? You are coming, for example, like Tamara, I am married to person A, si ndio? So mimi naingia kwa familia yenye number 1 vile tumesema sijui hao watu, you know, na naingia kwa familia yenye it has raised, for example, my partner, waona, and of course there is a way in which wao wenyewe wana associate, unaona. Alafu kuna ile unajua sasa ni mtoto wao, let me say that, like ni mtoto wao, ni brother yao, you see, and there is the kind of relationship that they have, unaona. Ni kama an example, me and my brother are close, unaona. Utapata maybe anaweza kuja kwangu, we stay even a week, you know, probably we go out together, probably we talk a lot, you know. Ni mtu tuseme for example akiingia kama kwangu, ataingia tu kama ameenda maybe jikoni kwa sababu anasikia njaa kujiserve and all that, you know. Probably okay, pia kuna boundaries because haizi ingia like into my space that deep as well. But so unapata, for example, now I am going into a family where kuna mtu na dada zake na ndugu zake, but every time, for example, of course, I am going to move in with my hubby or my partner, you know, and you find kuna wale in-laws, they always yani kuja, na nakumbuka juzi nikikwambia you're not supposed to come to someone's house without informing them that you're coming, unaona. Si ati umefika hapo kwa Tamara niko hapa hivi kwa gate yako, ni sawa, we endelea na shughuli zako penye ulikuwa unaenda, you know. Because there's a way in which kuna wale they feel like because this is my brother or because this is my son, naweza kuja kwako anytime, you know. Naweza kuja kwako anytime alafu nikuje na nikae for I don't know as long as I want to stay there. Remember, for example, we're living in a world yenye tuna budget hizi vitu, una get. Number 1, mimi na bwanangu tumezoea our space, you know, or whoever it is, boyfriend, fiancé, whatever. Number 1, tumezoea our space, just the two of us. Number 2, I always say, like when it comes to budgeting as well, because cost of living size, obviously you have to budget, you know. We know for the month, if we are doing shopping for this and this amount, it's because it's just the two of us, you know. And of course, you're saying if someone is going to come or if you're hosting someone, if they stay for like 2, 3, 4 days, then it's okay. Tunaweza handle that. But if they overstay, it becomes an issue. Unaona? You can only in-laws wanakujanga alafu sasa mtu anataka kutawala kwako, you know. But if you set the boundaries, then association becomes so easy. I'm like, you come to my place, yes, but rules are rules. You have to inform me first before you come to my place. At least, even if it's a week earlier. On Tuesday, I just wanted to come and say hi, or come with bond and stuff like that. And another thing is that also when they come to your space, there are rules. Come on, I don't know if this applies in your culture, but kuna wale wenye an in-law is not supposed to like go into room ya the master bedroom, something of the sort. Like hata dadako akija hapaswi kuingia kwa your bedroom, or dada ya mke wako hapaswi kuja kwa your bedroom, unless maybe you've given birth and they are trying to help na mtoto and stuff like that, you know. It's just as simple as that, like, because allowing this boy in your space, man, can drain out of you. I was about to cast, can drain like the world out of you, unaona. Wale mtu unakuja mpaka unatawala nyumba, mtu anadhania wewe ndio bibi wa nyumba ama wewe ndio bwana wa nyumba.
Oh yes. Yaani kuna ubishi kweli kweli. Kisa is like kaka yake. Na brother ukuta wanaona aibu kumwambia. Na wifi huyu ukuta au shemeji anakuta anakuwa anashindwa kumwambia moja kwa moja. Kwa hiyo na wanafelisha kweli kwa sababu wakati mwingine wanatumwa. Yaani wanatumwa baba na sawa unaenda kukaa kule. Kuwa makini pia angalia tabia za yule mwanamke ziko hivi. Sasa endapo mwanamke wako akifanya mistake tu moja tayari na kweli kwenye mfumo wao. Oh yes. Something which is wrong. True. And sometimes dealing with in-laws, see, but it's not easy. It can be easy, but sometimes it's not easy because no one say come on like on my side, like when I look at my parents, for example, and I'm like, I always say my mom got like the best mother-in-law. As for the sisters-in-law, some are good, no, but unaangalia hata ile association jinsi mtu anakutunza, how they appreciate you, how they appreciate your space, unaona, how they accommodate you and all that, and it's something that is really good na pia inachangia a lot to like helping that relationship of yours to grow. Now when it comes to also associating with in-laws, another important thing to note is as much as you can try to avoid vita na in-laws, you know, because man, it's gonna be there sometimes. A lot of petty things happen in between, and if you can control it, if you can control your mouth, but as I stated earlier on, the important thing is having boundaries, yes, because once someone crosses your boundaries, now that becomes a different story. Oh no, like at the end of the day, I'm like, avoid this vita, you know, avoid vita at all costs, because with the in-laws, man, it can get like really dirty. No. Or because probably someone said something about you, your sister-in-law said something nasty about you, and then you just want to go pull wigs, mablo kwa kila mtu and stuff like that. Nah, sometimes just be the bigger person, unless inabidi pia saa zingine you get like a little petty. I think verbal abuse is okay. So unaweza patia mtu maneno kidogo kidogo, yeah, umpashe pashe, si lazima ifike but unaweza mpasha pasha kidogo. Mambo anaweza mama kuta wifi amekaa mambo yao anaweza wanawake kuta wifi kakaa ndani ya nyumba. Wifi unajua wifi ni sister in law, yeah, sawa, dada wa mume wako, wifi, alafu yule wa kiume sasa ndio shemeji. Wifi amekuja ndani ya nyumba yako, unashindwa kumfikishia ujumbe, unashindwa kumwambia kaka yake au mume wako, unakuwa unapiga tu zile taarabu taratibu. Kwani una deki na kudeki kufanya usafi, unaweza ukaimba nyimbo vyako. Kwani kwenu huna dada taratibu tu unasubiri kwenye vyombo vika tumechoka tuko wawili ndani taratibu anatoka mwenyewe unafanya kutengenezea basi hiyo waga na nyanya anarudisha kwa mafumu akifua nguo na anaanza kupiga mgongo kwako ndio itakuuma zaidi. Lazima. And you know, sometimes I see people for example, kuna statement you had said earlier on about mtu kuja kusema ati unajua huku ni kwa brothangu, unajua huku ni kwa, because sometimes these in-laws are the ones who start these fights, you know, because I'm sure, man, have you ever like met like those toxic in-laws, yani wala watu you don't even want them in your space, you know, because yani ni watu wanasema manyoks, yani ni manyoka tu, you know how they put it, because what they come to do is come to destroy, no, because probably that you are not the person they wanted the brother to marry or the mother to marry, because ona kama there are cultures, for example, in Kenya that I know of, where I think we also had this conversation earlier, Muna, where if you are a Kikuyu, for example, I'm not saying it's Kikuyu, just an example, where if you're a Kikuyu, it's mandatory that you marry a Kikuyu, unaona. So if you don't bring home a Kikuyu wife, then it doesn't count as, she doesn't count as your wife, or he doesn't count as your husband, unaona. So unapata utaleta bibi, maybe you're cute, and then you bring like bibi mkale nyumbani, for example, and ukuje uambiwe, my brother, tushakutafutia wairimo hapa who you're supposed to like marry, you know, but the boy child or the man insists, yeah, I'm going to marry Chepchumba because this is the love of my life. And of course that number one creates
or is going to eventually create sort of like a toxic space for you, because number one, you are unwanted in this family. So if that is the situation, for example, I'm like, the best advice I'd give is to avoid those people, avoid the environment, avoid visiting that place as much as possible. Like common interactions, they should be less, because on you to number one, they'll drain your space. Number two, they'll try to sabotage your relationship and everything, and then utajipata at the end of the day when unaonekana ule mtu mbaya, unaona, like unaonekana mtu mbaya. Sijui, I don't know, from Tanzania, are there like different cultures that are not allowed to like intermarry and all that, as in kama venye nasema kama Mkale na Mkikuyu kuoana? Ziko baadhi yako baadhi ya makabila, Mhm. yako baadhi ya makabila ambayo wanaendekeza Mchaga au Mchaga mzima. Mhm. Mtu wa Iringa wanaitwa Wakinga. Iringa kuanzia Njombe kuja Makambako Iringa, kuna namna ambavyo wanatumia hizo vitu. Unaelewa? Wanaendeleza hivyo vitu ambavyo sio sahihi sana. Sawa? Lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wanajaribu kutengeneza mazingira ambayo kuepukana au kuepusha hizi mila potofu. Hizo kazi mila potofu baadhi, kwa sababu always Mngoni akioana na Mzaramo sio mama mbaya. Hata mimi mwenyewe naenda kumoa ni Makua. Ushaelewa? Ni Mngoni. Hey, okay. Naenda kumoa Makua. Tulia sana. Sasa point yangu ni kwamba umeona sasa tu anafurahi producer utasikia Makua. Basi point yangu ni kwamba hapa Tamara kwamba sasa hizo watu wanaingiliana tu. Japo hawa watu ambao wanaelekeza vitu sawa. Okay. Na hii ni kwa sababu pia sio kwa ubaya. Wao kuna misingi yao. Unafahamu watu kama Wachaga. Wachaga ni wafanyabiashara wakubwa sana Tanzania. Na ni wafanyabiashara ambao wanaweza kucontrol biashara. Yaani ukute Tamara wewe ni Mchaga, mimi ni Mchaga. Wili ni Mchaga. Tamara ni Mchaga ambao sisi ni ndugu. Trust me, tutafanikiwa kwa sababu nikifanikiwa mimi hata duka moja mfano. Lazima Wili nimtengenezee mazingira pale mwachie duka. Au nimwekea papa kwenye duka langu. Na kwa sura hii maana yake ni kwamba mnakuwa mnarithishana ile hali yenu. Sasa Mchaga kumwoa Mchaga mwenzake sio mbaya. Kwa sababu si wanajua wenyewe, wanajua jinsi gani watakavyoishi na wanavyoishi. Hali kadhalika Mkinga ana sifa moja, akienda town, anafight mpaka awe na duka. Na akiwa na duka atakisha mpaka analijaza duka. Na akijaza duka lazima amvute mdogo wake. Akimvuta mdogo wake atamwacha kwenye ile duka ndani ya miaka miwili au mwaka mmoja na nusu. Afu baadaye yule Mkinga yule wa kwanza anaondoka kwenye ile duka na mwacha mdogo wake. Anaenda kwenye duka jingine, anashafungua nyingine. Kwa hiyo which is good. Kusaidiana. Wanasaidiana na wanaoana kwa misingi hiyo. Lakini kama wataenda mbali kwa ajili ya kuoana Mzaramo kwa Mzaramo au kuna kabila moja Mdengereko kwa Mdengereko, sincerely speaking inakuwa sio vizuri kwa sababu tu waoane hivi. Ila kiukweli kwa kwenye kuendana basi waache waoane, na hivyo vitu vinafanyika Tamara. Na utajuta na utalia endapo utaingia kwenye mfumo ambao sio wao wenyewe. Kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja alikuwa na mchumba Kindengereko. Okay. Hilo ni kabila, there is a tribe there in Dar es Salaam. Kidengereko. Ndengereko. Hao sio ndio Dar es Salaam yao. Hao na Wazaramo ndio Dar es Salaam yao. Kwa hiyo Dar es Salaam hilo kabila la Ndengereko, trust me, kama wewe sio mfumo wao au upo kwenye mfumo, acha. Kwa sababu wale sifa ya kwanza wana kitu kinaitwa yaani wale weekend zikipita mbili lazima kuna shughuli kwa Tamara. Shughuli maana yake watakusanyika wa mama, watakusanyika wa baba, hapo zitonywa pombe, ngoma hapo watu wanacheza, na watu wanakuja na madela vijora kwa madela ni kwa kujimwaga. Kujimwaga ndio hao sio Ndengereko. Hao ndio wataka kwenye shughuli zao, na hao kwenye kuelekea kwenye shughuli huwa wana kodi magari, kuje matatu zile kubwa. Wana kodi zile gari 3 4, wanakaa mle wa mama wameishwa na sare. Yaani nguo zote zinavaa sare, vijora vyote sare au vinini vyote sare. Mwisho wa siku utaona kwenye shughuli yao wale sio ndogo. Mwingine katoa kiwiliwili ndani, kibaki ndani, dirisha. Namna anavyonengua kwenye dirisha. Vitu vinamwagika kwenye dirisha. Mwingine
wanacheza yani kuna shughuli fulani hizo ambazo kama sio mdengereko lazima utulie. Kwa hiyo my point here is mfumo wa kuona kabila kwa kabila, kwa sababu pia mmezoeana, mnashabihiana tabia zenu na mengine mengi ni sawa, lakini isiwe ni mfumo endelevu ambao utambana eti mgoni asimuone mapua. Niacheni mapua wangu nichukue niweke ndani. Yani isije kuonekana kwamba bana ndege ule akamkosa mkinga. No, waacheni watu watengeneze hayo mazingira. Mambo ya mazuri, lakini bila kama hizo tamaa of course na nikuulize, okay, now for example you're going to get married, you're going to marry, sindio? Do you believe in spending more time na in-laws wako? In-laws wako? Believe to spend more time? Like when they're out together, yani you know the way they become your friends before and after. Na kama ilitokea kwenye mfumo, yani kama ilitokea kwenye mfumo mashemeji au wakwe walikuwa ni watu wetu wa karibu, labda family friends or whatever, inaweza ikawa nzuri zaidi. Lakini kama haijawa kwenye mfumo sio nzuri sana kuforce, kwa sababu penye kuforce hapa ndio penye kuleta mazoea. Na mtu usikubali sana watu wengi wakuzoea. Wakuzoea maana yake watajua weakness zako, watajua namna ulivyo, watajua sifa zako. Kwa hiyo kwa mfano mimi binafsi sitaweza kuspend nao sana time, hususan wakwe. Yani ikitokea wakwe wale ikitokea like labda kama Mwenyezi Mungu anakujalia mashaallah uko vizuri, mchukua mko wangu mimi mwambie hebu twende like sehemu fulani ukapata kitu fulani, sio mbaya, nitafanya hivyo wakati mara moja moja. Lakini kwa mfano shemeji yangu mimi ni rafiki yangu sana, yani shemeji yangu mimi ni rafiki yangu kweli. Sasa yule sidhani kama nitashindwa, siwezi kujizuia. Yani rafiki ambaye najua tuzidi yangu, na mimi najua tuzidi yake. Naam. Though kutakuwa na heshima ambayo imejenga hapa, itajengeka. Kwa hiyo itakuwa ngumu ni kuspend hivyo, na mimi itakuwa ngumu kujiachia kama vile mwanzo. Unajua mwanzo kujiachia kwa ubaya. No. Mwanzo ilikuwa kwa mfano unaweza kutoa nini? Ingani? Hebu tulia. Kuna respect hapa tunajenga tu automatically. Huwezi kudishia hapo mjinga. Though kuna namna ambayo naona kabisa mambo yanaenda tu kwa vile. Unajua ndoa Tamara wakati mwingine tusitafsiri tofauti. Ndoa Tamara ni maisha yanayoishi. Unaona kwa mfano uliyozungumza sasa kukaa na mwanamke miezi 6 ndani, alafu watu wanakuwa illegal, inakuwa ni hivyo mtu wako. Kwa mfano trust me, ukiishi na uchumba na mtu wako wewe, yani watu wa chumba, tunaishi chumba kimoja hiki, labda ni sebule yetu hapa, tuna tabia kupika, lakini wakati mwingine tuna tabia kukasirikiana tufonoea, wakati mwingine labda tunakuwa na tabia kunumiana, ni ndio ile kukasirika, au labda tuna tabia kuhimizana vibaya. Trust me, ndio haitatubadilisha tuwe hivyo kwamba tuna tabia nzuri, ndio maisha yenyewe haya. Kwa hiyo hata wale ambao wanaenda kuoana, wanaotarajia kuolewa, maisha unayoishi na mchumba wako, mabadiliko yake katika ndoa yanakuwa madogo sana. Pale tu kuna baraka ambazo Mungu anaziweka, baraka ya Mungu plus kunakuwa na ile hali sasa ndio ishapo mume au mke official. Kwa hiyo kitu kinachobadilika pale sio tabia ambayo unayo, una hali tu fulani ya watu kuielezea kwa mwenyewe, kuielezea kwa plus kuna baraka ambazo Mungu anazishusha. Kwa Tamara, kama kuna tabia kuspendi na wao, tabia kuspendi na mashemeji na wao, wapa muda na wewe unawapa muda, sidhani kama itazuia sana, itakuwa ni nzuri. Lakini mimi binafsi kama nilivyoeleza, binafsi naweza nikaspendi na mashemeji, kwa sababu pia out of kuwa na bond nao pia tunaweza tukawa katika muktadha mmoja wa rika na vitu kama hivyo. Lakini kuspendi na wao it's a tricky situation. Now for me I feel like it's the opposite. Naonelea, yes, it's important to spend time with your in-laws, but limited time. Isikuwe ati a daily thing, you know. You know why I'm saying this? Number one, because as Muna said, it breeds mazoeano. Hiyo kwanza ni number one, you know. And then number two, this is someone who is, so for example, there's a life I live. I have like, unajua hata tukikuja pamoja na tuoane, there's still kuna life yangu na kuna life ya bwanangu. The same even when you get married to your wife, what you still have your life as Muna kando, na bibi yako ana life yake as kando, you know. And at the end of the day, this other life is probably the kind of life that, yes, my husband knows about, but
I do not want it to be that visible. Nugget. And I know the moment I invite my in-law to that personal space of mine, definitely I don't know how I behave. Waona. Why am I saying this? And it's something that happens from time to time to time. Why am I saying this? So imagine, for example, like for the men, and we're just going to be as candid and as open as possible. You know. So for the man, let me call him what? Rahim. So I get married to Rahim, for example, and Muna ni ndugu yangu wa damu, you know. And of course, I know that Rahim is a man, you know, and Rahim will go out, and Rahim is going to meet women, of course. Let's just call a spade a spade. Eh? Rahim is going to meet women, probably women who are prettier than me, probably women who are thicker than me, probably a woman mwenye ni type yake as well, you know. It could be because of number one, they could be just having a drink. Waona. Sometimes you might decide you're my brother, you and Rahim are going out, and of course you guys are going to probably have ladies on your table, you know. And at the end of the night, what normally happens is that someone has to go with a chick at home, you know. Na kuna ule atenda peke yake, you know. And of course, when you're there, it might be innocent, or sometimes inaweza kuwa a flirting situation, you know. There's this kind of picture that Rahim wants to obviously portray kwa in-law, unaona. Na saa zingine, if that is the case, inamaanisha anachoma. You get? Number one, because first of all, you'll no longer respect, if I'm not wrong, the person who is supposed to be with your sister, but ako all over other people, you know. Or you see them even just flirting a little bit with this person, or even you see them interacting na someone else, you know. And then also when you come like to when we hang out, we'll end up like being close and sharing a lot of stuff, you know. Sometimes unajua kuna wale watu nikikuja nakuja nakulilia all the time problems about nani amefanya hivi, nani amefanya hivi, nani amefanya hivi, you know. And I'm like, you're going to cry to the relative of the source, unaona. Wenda ugalilie mamako, it's way better, because as I said, the more you spend time na huyu mtu, the more unakuwa ile sasa unaanza kuopen up, unaona. Kitu kidogo Rahima akikukasirisha ndio huyo umekimbia kwake, sijui what is going on. And at the end of the day unapata number one, if this person or if your in-law ni msee mwenye akona ill motives, utapata ameenda pia yeye kuharibia jina ama kuchafulia jina ama like anaweza kuchomea. So even if I'm not saying do not connect with them, do not engage with them, do not interact with them, of course getting to bond with them also in one or another is a way of number one, bringing things closer together. Number two, pia you get to know your husband or your boyfriend or your man, or your wife or your chick, you get to know where they came from. Kidogo pia utajua background, juu pia unajua the more you talk with people, the more wanaropoka hivyo. But it has to be limited, you know. It has to be limited. And also when dealing with when you're dealing with your in-laws, it's very, very important to also know your limits on what to talk about. Najua lazima uwe na nisema kichungi kwa mdomo. You have to know what to talk about, when to talk about it, and where to put a pause, you know. Muna utaniambia your side of this, but on a female's perspective, I really find it so sad, so bad, so weird and all that. If, how do I put it now? If my man, anytime we have a fight, even as a girlfriend, anytime we have a fight, anytime something small happens, you run to tell your family, you run to tell your yani kitu chochote hivi Muna amenikasirisha mimi huyo, you know, to my brother Muna, or to my mother, Muna amefanya nini and all that. Sijui kwako ona, is it something thrilling ama nini? Sipingana sana kwa sababu to the extent vitu kama vishakutokea kwenye familia yetu. Sio mimi kutokea brother. Of course yeye au naanza kuelezea hiki kitu kwanza. Yeah, it's okay. Yeah, yeye alikuwa na mchumba. Na uchumbani kwao kule au kule alipokuwa anachumbia mpenzi wake alikuwa na kashikashi. Yes, na watu wa Kiswahili.
Kiswahili sometimes tunakuwa na Kiswahili. Kashikashi nyingi sana. Mchumba alikuwa na kashikashi nyingi sana. Sasa moja kati ya watu ambao my brother alizoeana nao sana kule ukweni. Sio kwetu, ukweni kwao. Ni mama yake. Yaani brother wangu alikuwa kwanza mama yake yule anapenda brother wangu to the extent anapenda kama mtoto wake. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba yule brother wangu na mama walivyotengeneza ule urafiki na ukaribu sana. Kila kilichokuwa kinatokea anaenda kusema kwa mama. Kienda hivi mtoto wako afanya hivi. Kienda hivi kafanya hivi. Sasa mama yule ikawa inamkera na msema sana na mtoto. Sasa wakati akimsema baba anasikia. Baba anasikia. Sasa baba anauliza hizi connect au hizi dots zitoka. Kwa hiyo akaja kugundua kwamba yule mama anapewa taarifa na bro. Kwa hiyo alichokifanya siku ile akamwita bro, akamwambia kabisa ukweli, huyu ni ukike. Akamwambia huyu ni ukike. That is unaonyesha udada. Unakasisha jana mke wako kuja kusema kwa mama. Kila kitu yeye. Okay, sawa mamake ni rafiki yake. Rafiki yako sio mko pamoja. Maana yake ni unataka kuonyesha ukweli dhaifu. Usionyeshe udhaifu kwa mtoto wa kike. Kwa vingine vunga. Weza mimi. Alikuwa anapeleka sana matatizo kule nyumbani. Mtoto wao. Alikuwa akimsemesha kuna kipindi akikasirikiana. Akimsemesha brother anaweza asiongee wiki. Anapikiwa, anakula, anakulala. Analala. Aongelea naye wiki. Kwa hiyo ndio mwanamke analala kisha kule. Ananikalia kimya sio nini. Mama anauliza, "Wewe ulikuwa mwanangu unamuonea sana mwanzoni mwenzako. Akabadilika mwanzo sio nini?" Baba akamwambia na sasa huo ndo Shona Allah. Kuna kitu pia mimi nilijifunza lakini sio tu hivyo. Bali trust me. Unaweza ukawa wewe sasa ikawa opposite. Wewe ukawa unataka kwa mfano Tamara wewe ni chumbani. Wewe ukienda kupeleka taarifa ukweli kwangu mimi, yani nyumbani kwa sisi ambapo ndo ukweli kwako. Kwa mama yangu au kwa baba yangu. Sawa sana vile watoto kike tunakuwa na rafiki na mama. Unaweza kupeleka vitu kwa mama yangu. Kwa baba ni bwana trust me. Ile usione kama ni sifa inakushusha. Kwa sababu kuna muda utaenda utakapozoeleka vile mzazi mwenyewe atasema wewe mwanamke ana lawama. Kila kitu namlaumu mwenzake. Kwa kuna muda atakuchukia lawama. Usio. Anakuona tu anaona shida. Anakuona tu shida. Kwa sababu inawezekana kila tatizo akashindwa kwa nini asilisolve. Kwa hiyo kwa ushauri kwenye hili ndio maana Tamara kuna nafasi inakuja au kuna muda unafika. Hii watoto wa kike, sisi watoto wa kiume, muda ukifika. Kuna baadhi ya makabila mengi sana nchini Tanzania. Na hii pia niliona Uganda. Uganda kwa ndugu zangu wa Nyanko niliona. Kuna namna wanatengenezwa. Sasa nisiende sana kwa Nyanko kwa sababu kuna mtu afana wanavyo wenyewe. Tamara unajua na sawa ni mzuri. Lakini wiki 3 au wiki 4 mwezi mzima kabla hujaolewa Wanyankole wanamtindo kufungia msichana ndani. Naam. Nifanye tu mfano Wanyankole huko ambapo pia unafahamu Tanzania ndio kwenye hii Wanyankole wanaongeza kitu. Anafungiwa ndani na kungwi. Sisi Kiswahili tunaita kungwi. Au kwa Kiswahili kingine fasadi tunaweza tukaita hivyo kungwi. Kungwi ni mwalimu ambaye ni mama mtu mzima au bibi mtu mzima. Ni kama shoshi fulani. Ambaye anakuja wewe anakufundisha wewe. Anaweza kuwa ni ndugu yako, anaweza kuwa ni bibi yako, anti yako, lakini tu ana ile elimu. Anakuelekeza namna ya kukaa na mume. Matatizo ambayo yakitokea ndani ya nyumba matatizo inatakiwa uhandle vipi. Mume wako akosea hivi inatakiwa uripoti wapi. Unaelewa? Kuna watu adakai wanaenda kuolewa sister du. Sasa mtoto amezaliwa mjini kakulia mjini na mambo ya chuo pisikali fulani hivi muda umefika anataka kuolewa. Anaolewa tatizo linatokea anataka kumsaidia shosti yake. Yule mume wangu yule anachapa yule. Yule mambo sawa. Unajui kama unatengeneza unaharibu hapo. Unatengeneza. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wale mashoshi wale au wale makundi wanamsema mtoto huyu, wanamfundisha mtoto huyu. Kwamba Tamara likitokea tatizo mtu wa kwanza kumripotia awe ni fulani mfano. Tamara mume wako akikuudhi haitakiwi panic. Inatakiwa muelekeze haya maneno ukiwa kitandani. Ukiwa kitandani. Anasema that's the best place to have a conversation with mtu asikie. Unaanza kuongea tu. Tamara mnao kusiata mbele za watu ndio wakati hivi. Tamara kwa kuna namna ambavyo wale wanafundisha. Sasa Wanyankole wanaongeza pia huwezi kuoga na maji ya kawaida siku zile za kawaida. Unaoga na maji ya kawaida lakini unachanganya na maziwa. Wanyankole na yote
Ala. Kuchanganya milk kabisa, fresh milk. Maziwa kabisa yakamuliwa kwa ng'ombe. Siku kama 5 ngapi hivi unapakwa kabisa maziwa. Yaani unakuwa ngozi laini. Unalainika kwanza unanuka maziwa mwenyewe. Plus unakuwa unalainika. Ukijana ukigusa hivi na mume wako siku za kwanza hivi. Unaona huyu tunakuwa nini? Cultures, yes. Hatari sana. Umetokea. Sababu ile zake the boss lady. Yeah. Hey, okay. Kwa hiyo namna fulani. Kwa hiyo mafunzo mbalimbali, lakini pia plus watu wengi ndio pia wajue hizi traditions zingine nzuri zinasaidia. Mtoto anaolewa anakumbushwa cha kufanya akiwa katika ndoa, mwanaume na mwanamke. Usimpige mume wako, mtoto wa kiume, mke wako usimpige. Inachotakiwa wewe unampiga nyakati fulani. Kuna nyakati unatakiwa unampiga mke wako pale huko unamwambia. Ushaona? Sio unaanza kumpiga tu. Kuna nyakati zipo unampiga kwa nini? Sio kofi. Unampiga na maneno kidogo. Kwa Tamara ni maneno vitu ambavyo vipo. Muna, I think we need to go into different cultures and see the kind of teachings. But when you mention, I think even Guriamas have the same thing. They teach you how to how to deal with your in-laws, how to deal with your husband, and all that. And umesema kitu cha maana sana, also when it comes to dealing with in-laws, kwa sababu at the end of the day, for example, like I was reading a certain story this morning, some lady was complaining, okay, she was actually asking for advice because she was like, I'm staying with my in-law, like anakana dadake, you know, but from time to time, the husband alianza kumkatia, of which I don't know why this happens, why people can't just like behave themselves or be content, unaona. So for example, wewe unafanya harusi, si ndio? And mshafanya harusi nini, and then or probably your fiancés hivyo mko engaged, and then you're probably staying na mke wako, si ndio? Dadake akuje kwa nyumba, kisha anze kukatia dadake, you know. And then aside from that, now you also start like engaging sexually with dadake, you know. And at the end of the day, I think hiyo sijui hata tutaiphrase wapi kwa dealing with in-laws, kwa sababu see boundaries, because there's some who are aggressive, there's some who actually force this other side of things. But we also live in an immoral world where there are people who are actually proud of sleeping with their sisters and brothers' husbands and all that, like uhusiano kamili. We even saw Kenya hivi, I think it was last year but one, there is a woman who yani bibi ana mimba, ameenda nyumbani kuzaa, for example, si anasaidiwa na mamake, for example, kulea mtoto kwa nyumbani. Mama pia ana mimba. Mimba ni ya nani? Bwana mtoto wake, you know. Yaani kwamba huyu jamaa alipiga kuku na mayai yake. Nakwambia hivyo hivyo. Alipiga mama mkwe na mtoto. Kaende kakienda. Exactly. And you know, it's something that is so wrong, but pia siku hizi imeanza kukua like ni kama normalized. You know, which is so wrong. So at that point sijui kwenye hapo mwenye makosa ya kwanza ni nani? Hiyo ndio swali sasa inaulizwa kila mahali. Mwenye makosa ni nani? Is it the mother-in-law? Is it the or the son-in-law? Who is to blame? The mother-in-law these examples which I'm telling you. Tamara, trust me, hakuna mtu anayeheshimika kama mama mkwe au baba mkwe. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kutengeneza mazingira rafiki ya mazoeano hapa kati ya watu wawili. Yaani wewe utaweza kuja kumkaribia hata baba yangu mimi kwa sababu hiyo mipaka. Lakini atakaye kufanya wewe umuone baba mkwe wako ambaye ndio baba yangu mimi, ni mzee tu wa kawaida, baba mkwe mwenyewe. Kwa mama ile namna kusema jamani baba, maana wakati mwingine anaita baba. Yaani mimi wangu lazima anaita baba. Baba jamani, vipi maendeleo sana? Mtu mnaendeleaje huko? Sasa akikutana na mwanaume au akikutana na kijana kichaa, kijana ambaye hawezi kujizuia, inakuwa hivyo. Baba mwana tunaendelea vizuri mama, vipi lakini safi. Mama basi ndo kama zile kuspendi zile. Unakuta mtoto anajiongeza. Mama basi mama tutoe out kidogo, kapata chochote kitu. Mama naisi wa heshima. Gari yao. Na mtoto utaongea nini mimi namtoa out mama?
Kwa lazima tukuja ameenda na mama nje, kumbe kule pap unaanza kumtembeza mama kwenye vitu, unamkumbusha ujana, mara umpeleke sehemu aelekeza kidogo, umevipi sinema kidogo, tuangalie sinema mara. Kwa hiyo ukaribu ule unaanzishwa na wazazi wenyewe. Next mtoto anavuka mipaka. Ila hiyo ulisema haya hiyo. But in a happen huku nje, you know, and that's why I'm saying boundaries, boundaries, and boundaries. Now, I believe, number one, vulture will always be a vulture. Yani, shetani atabaki kuwa shetani tu. And if for example, you know, okay, if for example, let me give hii incident may happen kwako. You ulete ndugu yako kwa nyumba kuja akae na wewe. You have an older brother, right? To come and stay with you. Probably maisha imefanya something, and they are trying to like recollect themselves, you know. Akuja akae kwako alafu upate they have an affair with your wife. What would you do? Yani wewe utoke ukienda kazi anaitangwa paka akitoka panya utawala, na panya ni ndugu yako. Siombi itokee hivyo, lakini sensia respect ikitokea. Mimi itakuwa ngumu sana kugombana sana. Itakuwa ngumu sana kugombana naye kwa sababu mimi najijua. Sisi tutokee tunajijua. Yaani sisi shetani anatutembelea, lakini shetani huyu anasababishwa na shetani. Anasababishwa na shetani hai. And trust me. Mimi ninapojijua kwanza mimi na mipaka. Hata na marafiki zangu. Naam. Na mipaka mikusa na hata marafiki zangu. Sio mipaka minyao mikati na mipaka ile boundaries. Kwa hiyo niko na boundaries hata na marafiki zangu wa kike, hata na mashemeji zangu. Kwa maana ya wanawake wa marafiki zangu, wanawake wa kaka zangu. Niko na mipaka sana. Lakini pia hii imeshakunitokea baby. Yaani mimi unaongea mimi mwathirika hivi, lakini sifanye kitu. Nakumbuka nilikuwa naishi na yule mke wa brother zangu fulani. Kwa mabraza nimeishi nao wengi, hawezi kujulikana ni nani kati yao. Mke wa brother zangu fulani wao kuishi naye. Na sasa kabisa. Siku moja ilitokea usiku. Kama saa ilikuwa ni kwanza usiku. Tupo wanne watano kwenye nyumba. Naomba nisitaje dakika kidogo kwa wale ambao wanaweza kujua. Baada ya mkijua haina shida. Sababu hata watu nyema usahau kwenye mahusiano sasa. Na sikufanya ubaya by the way. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba tulikuwa tunaangalia movie. Yeye alikuwa anapenda sana movie. Tulikuwa tunaangalia movie ambayo ilikuwa ni episodes. Series. Yes. Series. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimeipenda ile movie kutokana na kuizoea, yani kwamba wanaangalia kila siku movie gani kweli kama na mimi nilipenda. Na movie za mtandao za series ukianza kufuatilia unatamani kujua muendelezo wake. Naam. Kwa bahati nzuri nikaipenda ile movie, tukawa tunaiangalia pamoja ikatokea siku moja usiku. Tunaangalia ile movie mpaka saa 5 hivi. Shemeji yangu akasema mimi naenda kulala, nikamwambia sawa shemeji, usiku mwema. Alipoenda kama dakika 5 hivi akaanza kupiga kelele chumbani. Akasema chai, nikamwambia mimi nikashtuka. Shemeji kuna nini? Njoo. Nikamwambia shemeji ni joko, unajua zile joko. Nyumba kubwa tuko watu wachache. Na watu wachache wenyewe wakubwa mimi na yeye. Wengine wadogo yani. Yeah. Watoto wadogo tu. Kwa kanambia njoo, nikamwambia shemeji ni joko nani? Kuna nini njoo? Basi mimi nikaingia. Nilipoingia kiukweli nilimkuta amevaa kanga. Kanga moja. Lakini amekaa kwenye kona. Mlangoni hapo kuna nani? Akakaa pale chini. Sasa nikasema chini kuna nini? Wajua mazingira hapo pia kuna unafanya kwa ujasiri. Lakini napata pia uoga. Sasa nimeangalia chini panya. Panya. Sasa nikasema basi kule kwa sababu kuna wanawake hivi. Kuna hata wanaume wengine wanaogopa sana panya. Naam. Lakini rafiki yangu mmoja tofauti wanaogopa sana panya. Panya mimi sana kimbia. Kwa yule panya nipige, nilipopiga yule panya nikamtoa. Nikamtupa nje. Nikarudi sebuleni kuangalia ile kuendeleza ile movie. Tangu usiku hiyo. Shemeji akakaa kule chumbani. Alipokuwa kule chumbani amekaa kama dakika 5 akatoka. Ile kanga yake sasa. Akaona ni bana nimepata uoga. Umeona? Mimi tulikuwa tuna respect sana. To the extent mimi kiukweli yani alikuwa amenizoea muda mrefu, lakini mimi sitaki kumzoea yani kumzoea. Hata kumwangalia usoni mimi ndio siwezi.
Kwa mwangalia usoni hivi naweza kaa. You know actually kuna kitu fulani namuelekeza na angalia chini. Kwa nilikuwa mtu wa hivyo. Lakini kutoka sana mtu usingizi nimekata. Kwa hiyo tuangalie mtu pamoja. Akaja akako mikochi ambalo mimi nimekaa sasa kochi ndefu. Akakaa pembeni. Sana ile mazingira yake ya kanga moja ile nika inaweza ikawa shida. Basi tunaangalia mpaka dakika 5 sijafika mimi nilikuwa nasinzia by the way. Yaani kukimbia tu kutoroka msana. Mimi nilikuwa nasinzia by the way. Kwa hiyo sikumema utakuwa sawa. Kwa hiyo nilipotoka mimi nikadangamika sema TV na kana. Ile siku ilipopinduka kwa maana ya saa 5 saa 10 usiku. Saa 10 usiku kaniamsha. Kuniamsha nashimini kuna nini? Tukaenda saa 10. Kutoka nje mlango nataka kaa chini. Kaenda bana shimini nini? Kuna sehemu nataka nikuagize. Unaagiza sasa akisema kuna mzigo umetumwa. Hilo gari sasa ndio linapita, litapita sio muda mrefu sana. 11 12. Litapita linaelekea mkoa fulani. Nataka uchukue pikipiki kwa pikipiki fanya kidogo pikipiki posta. Uchukue pikipiki uende zako huko stendi. Utapewa mzigo. Gari gani akanitajia ile jina akaniambia mbona hizo gari zinapita saa 4? Na hiyo traffic yake ni hiyo inajulikana kabisa. Mbona zinapita saa 4 asubuhi? Basi nikajua ratiba. Sasa katika mazingira hapo nilikuwa namuona asubuhi mtu mzima. Kuna tatizo analo. Anashika kuweka wazi. Kwa hiyo akawa anaongea huku kuna namna anaonyesha zile ishara nini. Nikamwambia shemeji usijali weka mzigo mimi saa 4 saa 2 nitatoka hapa nitachukua mzigo usijali. Sasa shida. Basi kuna namna nikaona tu kabisa kweli. Lakini trust me hivyo fika asubuhi akaniambia basi mzigo umenikumba kwa mna mzigo ili umeona plus angekuwa mwanaume mwingine maana kuna namna angeact sisi kama angeact vibaya lakini kuna namna angeact tofauti ndio kwa ukali au kwa nini lakini alikutana na mzee wa busara of course mzee wa busara nikamchukua nikampa pembeni nikafanya mambo tofauti kabisa trust me anasababisha ukaribu wa vitu mara nyingi mimi naweza ukaniona muongo au nini lakini msichana mwenyewe kwa sababu trust me mpaka hata mwanaume kufuata ile tamaa kutongoza tu sababu tunaita kukatia wakati mwingine mazingira rahisi ndio mnatengeneza fact mwanamke akiwa na nguvu wake fulani it's very difficult hata mwanaume kumsogelea yaani kuna namna msimamo wako kwa sababu tunakujua tamaro kausu tunakujua tunashindana kazini hapa kausu lakini kuna namna ambapo ukifanya unalegeza watu wataporomoka na vesi Kiswahili kwa hiyo trust me tamara watu wasichana wanatengeneza mazingira rahisi mfano kusogelea mashemeji wanatengeneza mazingira rahisi mashemeji zao kusogelea japo kuna mashemeji wengine vichwa vigumu wanafanya vitu lakini inatokea mara chache kwa hiyo hata jinsi kuna msala umetokea kile sio kwa kila kitu ule msala unaona kabisa yule jamaa anatengeneza mazingira lakini mwanamke akawa amesimama na msimamo wake mwanaume alishindwa na mwisho sasa akapata tu aibu kwa hiyo trust me nikitokea hivyo ulivyoniuliza mimi mtu wa kwanza kumblame na kuona hajatenda kutu na utulivu na okay mwanamke wako si ndio for example so utamwacha ama ni kitu mtakaa chini mzungumze mwelewani mimi sijawahi kupotosha au kuepuka kauli yangu mimi mwanamke nikikuta una cheat na kuacha hapo hapo yani hapo hapo sitaki shahidi wa tatu sitaki shahidi wa nne hapo hapo na kuacha na habari ya wewe na mimi inakuwa imeishia hivyo nitaenda kutafuta mwingine kwa sababu wako wengi nitaenda kuhangaika na mwingine ikiwezekana isipowezekana basi lakini mimi sitaweza kumsamehe kama aya na niulize sasa just a follow up question umempata mmeachana nini then upate mwingine will you allow your brother to come stay at your place again kwa nini mwingine atakuwa anajishtukia yeye mwenyewe binafsi atakuwa anajishtukia yani yeye mwenyewe atakuwa na mazingira kwamba hawezi kuja kukaa kwa binadamu kwa hiyo akiwa ana akili zake mbaya aje lakini kwanza ataishi kwa shida yani ataishi kwa shida mara sio ninachomaanisha kwamba yule mwanamke anatoka huyu ndio nitaanza kuchikiana naye kama mpumbavu umekwaje mpaka kwanza kuingia hapo yani umkwaje huu mswaki ambao mimi nikakako tunatumia kusugulia meno na wewe ndio utakusugulia huu unaweza kama vipi mswaki mmoja mdomo mswaki mmoja midomo miwili unashwai kama utaweza au kama ataweza kuja kukata na kwa mke wangu mpya kwani nitampiga maneno nitaambia ulimaliza kule maliza na hapo
mwenye atakuwa na kasi moja anaondoka. Sababu kutokuja kabisa itakuwa ngumu. Si ndugu. Lakini atamwangalia kwanza yule mwanamke kwa aibu. Na nitamwambia nishamsimulia yule shemeji yako tutakufanya kwa yule. Kwa ikirudia hapa ikitokea kimewaka tena hapa tunaanzia wapi? Unaweza simulia kumbe you're creating an environment for your hapo wife again Kwa huyu. Na kwa huyu mbele shamsimulia. Kumpia tu kwa. Ila sidhani kama yani kwanza sio kumtengenezea mazingira na yeye aelewe. Mimi naomba bana sikiliza. Chanzo cha mimi na mke wangu kuachana ni usaliti. Kwa hiyo mwisho wa siku jua kabisa sitakuacha kwa sababu yoyote. Inawezekana kwa sababu zingine zikitokea nitakuacha pia. Lakini sababu kubwa mimi ukinisaliti ukwenda. Nikijua tu umenisaliti hata kwa message. Yani nimeona kuisiwa kwa message kwamba baby vipi afu wewe ndo baby wangu mimi message namba sijui nani. Anakuwa tu mama na shetani au una. Hey, Munashwai. Nasubira sana kuona how you're going to deal with your in-laws. Now, of course, what we are talking about is how to deal with your in-laws. How do you deal with your in-laws? And the comment section, as usual, is always as open. Please share with us your experiences, able to ambia how you do deal with your in-laws. Feel also free to share your testimonials and all that. Hawa tu mnadilingi na wao huku nje. The name of brother-in-law, sister-in-law. Sijui kama kuna cousin-in-law pia. And all that. Yale makazi ni sisi kwetu wenyewe tunawaita vinyama vya hamu. Kinyama cha hamu meaning kinyama cha hamu manake unaona kwa mfano una hamu na nyama ya ng'ombe. Lakini hujaipata nyama ya ng'ombe ukala kwa satisfied. Manake kuna namna ambavyo labda utakuja kinyama yani it's like kipande kidogo na kuonjesha. Unakula kile kinaitwa kinyama cha hamu. Yani kwa mfano labda tunakwenda kwenye hao sio watu wanauza labda mishikaki. Shaki unajua naam. Utakapokula mshikaki mmoja sio maana yake unamla mbuzi ukaridhika. Naam. You want more. Yeah. Sawari sisi wote tunahitaji vinyama vya hamu. Ogopa sana mkeo au mmeo ana urafiki na cousin. Na cousin. Sala. Okay. Sababu kwetu sisi makabila mengi wanapeana. Ni cousin hadi wanaoana. Cousin kwa cousin. Mimi mtoto wa shangazi yangu naoa. Mtoto wangu mimi naoa kabisa yani kimila yetu sio tu kimila. Hata kisheria nadhani haina shida kule. Na muoa mtoto wangu safi. Kwa hiyo kama ni makazi ukikuta makazi wanapendana kwanza ndio hao inakuwa. Leo point yangu inakuja kwa sababu ndugu ndio wanakuwa wale, cheni ndio inakuwa ile. Okay. You understand me? Ukikuta na makazi no, I hear you. I don't understand you, but I hear you. Yes, and I don't want to get you, but I get you. To get me next time. Listen to me. Ukikutana na cousins wanapendana. Ni kama mapenzi ya wewe na Alfred. Alfred nimemfanya tu mfano siku nyingine. Au kama na wewe na Hussein. Kama ni wewe tu na Abdallah ambaye yani sio ndugu. Kwa kama wewe na Abdallah mmependana hivi, basi inawezekana hao makazi ni pia wakawa na binadamu na wanyama. Ukutana na makazi wawili wamependana wameivana kwa kweli. Trust me, mapenzi yao yatakuwa bomba mwaki to the extent. Mali zitakuwa za familia za clans. Plus ugomvi utamuliwa na ndugu, yani anaweza tukasimama mjomba fulani akaamua ugomvi wa Aisha na Hussein. Au wa Mwajuma na Adala. Au huyo mwingine sijui Selemani na nani. Kwa hiyo ugomvi unaamliwa na ndugu, mali zinaingia kwa ndugu. Tatizo likitokea tatizo la ndugu wote. Kwa hiyo that is so wrong. Anyway, kila mtu ako na venye umesema kila mtu ako na a different perspective for this. So once again, how do you deal with your in-laws and what do you recommend as remedy for dealing with your in-laws, for dealing with toxic in-laws? Kwa sababu pia kuna wale in-laws wazuri, you know. There are in-laws who respect you, who vouch for you, who call out call bullshit as bullshit, kwenye ndoa na mtu mwenye atakwambia straightforward kwa hivi na hivi na hivi, you know. But I also believe when it also comes to, before you even get to dealing with in-laws, as Mona had said earlier on, it's important to try and get to know watu, you know. It's important to try and get to know your in-laws. Why am I saying this? Kwa sababu wakati mwingine there are some traits that you might see from them that also unaweza ona kwa watoto wako, you know. And getting to know them, you'll understand. Because unajua wakati mnajuana in a relationship, for example, I want to know you as my partner, you want to know me as your partner. But what we don't try to also do is know our in-laws. Ni important ujue, our in-laws wako wamesoma.
unaona, na kama wamesoma kwa kiwango gani, just basic things. What do they do? What are their characteristics? What are their characters? Unaona, you kama for example, unapata you might get married into a family, or you might be involved in a family where firstborn ana mabibi watatu, secondborn ana mabibi wawili, thirdborn hana mabibi lakini ako na wanawake left, right and center, fourthborn ako na watoto kama 5 different baby daddies. And then you ask yourself, is this person that I am possibly or probably going to give my life to mtu mwenye ako worth it? Unaona, kwa sababu vitu zingine zinakonga zinapeana yani zinatokananga tu kwa familia then you know, because if you, as you said earlier on, if it's something successful or something that you can handle, then chances of you having like a good life, it's also easy. Because at the end of the day, man, in-laws make a big contribution to your relationship, unaona, kwa sababu hao ndio watu like you're surrounded with, you know. And please guys, as we wind up, please have yani sijui niseme like have good in-laws. Set boundaries, set boundaries. Na ukipata in-law mwenye anakula kifaranga, just leave. Because I believe if this person is able to sleep, for example, Muna amesema yeye atakuwa sawa na ndugu yake. When it comes to the female side, I'm like, first of all, my partner is to blame because he's the one who owes me loyalty. Second, why are you sleeping with someone else when you vowed to only be sleeping with me? You know. And I'm like, at the end of the day, leave, because he who does it or she who does it once is going to do it again and again and again. Because let me tell you, Muna, maybe for example, I'm like, you're my +1, you're my partner, and I introduce you to my sister. Because for example, like for my younger sister, not only to bubbly, very una get and all that, you know, and him to easily, you can easily connect to, you know. And the moment you decide, oh, sijui shetani mgani amekuvisit, blame it to the devil, and you're like, you sleep with my small sister, me in my head, mi najua basi hata wewe ni mtu mwenye unizalala na mtoto wetu, you know. In my head I'll just conclude that, and with that I'm just like, I'm going to cut you off, unaona, I'm going to cut you off completely. Because we've seen these instances happen. Because remember, there's a time easy because you know, you find your partner probably like sleeping with your kid or forcing your kid to like do weird shit and all that. That is not the topic for today, but I'm just like, why? You know, why would someone do that and you still have them in your house? Learn to cut off people. Learn to say even no to your in-laws as well as to your partner. Muna sijui kama una parting shot before tufunge. Sina chochote cha kuzungumzia zaidi ya kusema tu kama alivyozungumza Tamara, mipaka inatakiwa sana. Oh yeah. Boundaries muhimu sana, lakini nilivyozungumza mwanzo, kama ulielewa au kama haukunisikia, basi nilisema inatakiwa ujiweke busy. Tafsiri ya kujiweka busy sio kwa maana kwamba usizungumze na watu au usiwakaribia watu. Tafsiri yake ni kwamba fanya yale ambayo unatakiwa kuyafanya, usijiongeze kwa kutafuta masifa, usijiongeze kwa kujifunza tabia mbaya, tabia mpya. Trust me, itakukost. Chukua yale ambayo unastahili kuyachukua, yaweke kati, tuondoke. Most definitely. And thank you so much. So guys, once again, as you said, the comment section is so open. How do you deal with in-laws? Do in-laws play a major part kwa relationship yako? And if so, unadilaje na wako? And probably feel free to shoot a testimonial out there of how you interacted with your in-laws. Now, of course, we've come to the end of this segment. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for sharing. Thank you so much for liking. And most definitely, if you want us to discuss anything, if you want us to have you over, you're also 100% welcome. Please just feel free to tell us so on the comment section below. From the children, from Muna and I want to say peace, love, and unity prevail. Adios. Bye. Peace.